Parivrajakacharya Ashtotarashata Sri Sri Madhvai Charanaranda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Iskon Samspakacharya Shila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnu Pada Brahmsa Parivrajakacharya Ashtotarashata Sri Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navarit Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Toda gloria a los devotos reunidos, toda gloria a los devotos reunidos, toda gloria a los devotos reunidos, toda gloria a Sri Guru y Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Nityananda. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vachayame Nirvishesha Shunyavadi Vishakya Esha Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, chapter 28. King Puranjan becomes a woman in his next life. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 28. Puranjana llega a ser mujer en la vida siguiente. Text 60, el verso 60, traducción, significado, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Natvang Vidarbha Duhita Nayam Vira Surit Tava Napatistvang Puranjanya Rudho Navamukhe Yaya Natvang Vidarbha Duhita Nayam Virak Surit Tava Napatistvang Puranjanya Rudho Navamukhe Yaya Natvang Vidarbha Duhita Nayam Vira Surittava Napatistvang Puranjanya Rudho Navamukhe Yaya Not, no. Tvam, you, too. Vidarbha Duhita, daughter of Vidarbha, Icha de Vidarbha. Not, no. I am this, este. Vira, hero, héroe. Surit, well-wishing husband. Esposo bien queriente. Que hay pocos, pero los hay. Tava, your, tuyo. Not, no. Pati, husband, esposo. Tvam, you, too. Puranjanaya, of Puranjani, de Puranjani. Rudha, captured, cautivo. Navamukhe, in the body having 9 gates, el cuerpo que tiene 9 puertas. Yaya, by the material energy, por la energía material. So the situation is still this chapter where Narada Muni is speaking to King Prachinabarhishat. Todavía estamos en esa sección donde Narada Muni habla al rey Prachinabarhishat. He has told the story of Puranjana. Había contado la historia del rey Puranjana. Puranjana simboliza la entidad viviente, la jiva. Puranjana es el símbolo of the living entity, the jiva. And then Puranjana dies, and because he's very much attached to females, he becomes a woman in his next life. Entonces, Puranjana muere, y como está muy apegado a las hembras, nace como mujer, and he becomes the daughter of Vidarbha, King Vidarbha. Él se vuelve la hija del rey de Vidarbha, Vidarbhi, and he marries Malayadvaja. Y se casa con el rey Malayadvaja. Malayadvaja dies also, él muere también, and she is lamenting, oh, my dear husband, etc. Y se lamenta que se ha muerto. And in that section, Srila Prabhupada explains that the king Malayadvaja symbolizes the spiritual master, and Vidarbhi, la hija de Vidarbha, the daughter of Vidarbha, is the disciple. En esa sección, Srila Prabhupada explica que el rey Malayadvaja simboliza el maestro espiritual y la
hija de Vidarbha. Vidarbhi is la discípula or el discípulo. And that actually one should lament when the spiritual master leaves the world. And there are very important instructions in those verses 46, 47, 48. Entonces Prabhupada explica que cómo hay que comportarse o cómo actuar cuando el maestro espiritual deja el mundo. Sí, hay que lamentar, pero también hay más cosas y eso se explica en los versos 45, 6, 7, 8, por ahí. But now, after the king had died, there appears a brahmana. Después que el rey se había muerto, viene un brahmana, and he instructs the daughter of Vidarbha and tells her actually what is the real situation. Y él instruye a la hija de Vidarbha y le explica realmente cuál es la situación. So now in this verse, he tells her, actually, you are not the daughter of Vidarbha. Entonces en ese verso le dice, pues en realidad, tú no eres la hija de Vidarbha. And this man, Malayadvaja, your well-wishing husband, he is not what it appears to be. Ni este hombre, Malayadvaja, es tu esposo y bien queriente. Nor were you the actual husband of Puranjani. Y en realidad tampoco eras el esposo de Puranjani, which means the life before that, Puranjana. Se refiere a la vida anterior de Puranjana. You were simply captivated in this body of 9 gates. Simplemente estaba cautivo en este cuerpo de 9 puertas. Purport, significado. In the material world, many living entities come into contact with one another and, increasing their attachment to a particular type of body, become related as father, husband, mother, wife, etc. En el mundo material, muchas entidades vivientes entran en contacto las unas con las otras y con el aumento de su apego por un determinado tipo de cuerpo, establecen lazos familiares como padres, esposos, madres, esposas, etc. Actually, every living entity is a separate individual being, and it is because of his contact with matter that he comes together with other bodies and becomes falsely related. En realidad, toda entidad viviente es un ser individual con identidad propia. Y el hecho de que entre en relación con otros cuerpos y establezca vínculos falsos se debe a su contacto con la materia. False bodies create various associations in the name of family, community, society, and nationality. Debido a esos cuerpos falsos, nos unimos formando familias, comunidades, sociedades y naciones. Actually, every living entity is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. But the living entities are overly engrossed in the material body. Lo cierto es que todas las entidades vivientes son partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, están demasiado absortas en el cuerpo material. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, appears and gives instructions in the form of Bhagavad Gita and Vedic literatures. Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, adviene y deja sus enseñanzas en la forma de Bhagavad Gita y las escrituras védicas. The Supreme Lord gives these instructions because He is the eternal friend of the living entities. El Señor Supremo deja esas enseñanzas porque es el amigo eterno de todas las entidades vivientes. His instructions are important because by them the living entity can obtain liberation from bodily engagement. Sus enseñanzas son importantes porque con ellas la entidad viviente puede llegar a liberarse del cautiverio corporal. As water passes down a river, many straws and grasses are carried from the shore. La corriente de un río
arrastra muchas briznas de hierba y pajas de la orilla, que durante un tiempo siguen la corriente juntas, hasta que con los movimientos de las olas se separan y cada uno de ellas sigue un rumbo diferente. These straws and grasses come together in the river's current, but when the waves toss this way and that, they are separated and carried somewhere else. Similarly, the innumerable living entities within this material world are being carried by the waves of material nature. De la misma manera, las innumerables entidades vivientes del mundo material son arrastradas por las olas de la naturaleza material. Sometimes, the waves bring them together and they form friendships and relate to one another on the bodily basis of family, community, or nationality. A veces las olas las unen y las entidades vivientes establecen amistad y relaciones familiares, comunitarias o nacionales, todo ello basado en el cuerpo. Eventually, they are thrown out of association by the waves of material nature. Con el paso del tiempo, las olas de la naturaleza material las separan de nuevo. This process has been going on since the creation of material nature. Ese proceso tiene lugar desde la creación de la naturaleza material. In this regard, Srila Bhaktivinoda Thakur sings con respecto a esto. Srila Bhaktivinoda Thakur canta: Niche maya yashe yachabeshe kacha habudubu bhai Jiv Krishna das evishvas koletara dukhanai. My dear living entities, you are being carried away by the waves of material nature. Mis queridas entidades vivientes están siendo arrastradas por las olas de la naturaleza material. Sometimes you're on the surface, sometimes you're being drowned. A veces están en la superficie y a veces se hunden. In this way, your eternal life is being spoiled. De esa forma echan a perder su vida eterna. If you simply catch hold of Krishna and take shelter of his lotus feet, you will once again get free from all the miserable material conditions. Solo tienen que aferrarse a Krishna y al refugio de sus pies de loto. Entonces, de nuevo, estarán libres de todas las miserables condiciones materiales. In this verse, the words Surit, well-wisher, and Tava, your, are very significant. En este verso son muy significativas las palabras Surit, bien queriente, y Tava, tuyo. One's so-called husband, relative, son, father, or whatever, cannot actually be a well-wisher. Ningún supuesto esposo, esposa también, familiar, hijo, padre, o lo que sea, puede ser un verdadero bien queriente. The only actual well-wisher is Krishna himself, as Krishna confirms in Bhagavad Gita 5.29, Suridam Sarva Bhutanam. Solo el propio Krishna es un verdadero bien queriente, tal como el mismo Krishna confirma en la Bhagavad Gita 5.29, Suridam Sarva Bhutanam. Society, friendship, love, and well-wishers are simply results of being packed in different bodies. La sociedad, la amistad, el amor y los bien querientes son solo el resultado de nuestro enjaulamiento en diversos cuerpos. One should know this well and try to go out of this bodily encagement into which one is thrown birth after birth. Debemos saber bien esto y tratar de salir del enjaulamiento material en que nos vemos arrojados vida tras vida. One should take shelter of the Supreme Personality of Godhead Krishna and return home back to Godhead. Hay que refugiarse en la Suprema Personalidad de Dios Krishna y regresar al hogar de vuelta a Dios. Estamos de acuerdo, ¿no? O no tanto. Más o menos.
So, do we agree? Maybe a little bit. Not everything necessarily. So, the last sentences are very important, ¿no? Esas últimas frases son como la conclusión, muy importantes. One should know this well. Debemos saber bien esto. And try to get out of this bodily encagement. Y tratar de salir del enjaulamiento material, into which one is thrown birth after birth, en que nos vemos arrojados vida tras vida. That is actually the situation. Esa es la situación. Mientras la mente, el cuerpo sutil, los sentimientos, los deseos, están enfocados en relaciones con otras entidades vivientes, como familiares o como se explicó, esposos, hijos, etcétera, etcétera, nos veremos arrojados en nuevos cuerpos vida tras vida. So as long as we are attached, our minds, the subtle body, the sentiments, the emotions, and the desires are focused on other living entities in the form of relatives like husbands, wives, daughters, father, mother, etc., etc., one will have to accept another material body, life after life. So therefore Rishabdev, he says, Na sadumanye yata atmano yam. Rishabdev, he says that, I don't think this is a good idea. Rishabdev dice que eso no creo que es una buena idea. Asanapi kleshada ashadeya. Because although the body is temporary, it's the source of all kinds of miseries. Porque a pesar de el cuerpo es temporal, pero es la fuente de mucha miseria. So how to come to this point, to know this well? ¿Cómo llegar a ese punto de saber bien esto? That's the question. So one should hear again and again, because hearing only once is probably not sufficient. Por lo tanto, hay que escuchar una y otra vez, porque solamente escuchar una vez probablemente no es suficiente. De hecho, actually, if we ask how many times have we heard this, si nos preguntamos cuántas veces lo hemos escuchado, muchas veces, many times. So after 50 years, I don't know, maybe hundreds of times I've heard this. ¿No? Después de 50 años puedo decir que he escuchado cientos, maybe miles de veces, maybe 1,000 times. And still, I'm not convinced. No, aún así no estoy muy convencido. This is really true. ¿No? Eso es un hecho. ¿Es un hecho? ¿Sí o no? Sí, sí. And if we think, yes, it's true, so what about our actions? Entonces, si pensamos que sí es verdad, pero ¿cómo actuamos? We don't act like that at all. No actuamos de ninguna manera. There's a lot of attachment still, especially if we live in a family situation. Hay mucho apego, especialmente en una situación familiar. So, there is a chapter in the Srimad Bhagavatam, in the 9th canto. Actually, the whole 9th canto has a title, it's called Liberation. El canto noveno, hay un capítulo ahí, pero el canto noveno tiene como un tema, que es la liberación. And there we have the story of King Yayati. Ahí está la historia del rey Yayati. Very interesting. So to summarize, King Yayati, he
actually gets married to a Brahmani, the daughter of a Brahmana, the daughter of Shukracharya, Devayani. Él se casa con una hija de un Brahmana, Devayani, which according to Vedic society is not the best, actually shouldn't happen. Según la civilización védica no debería ser. A man of a lower strata in society should not accept a daughter from a higher section. Un hombre de una situación inferior no debería aceptar una mujer de una situación superior. Anyway, they get married, but also a friend of Devayani goes with her when they get married. So they se casan, y una amiga de Devayani también le acompaña cuando se casan. This is a kind of... Anyway, so problem is that Yayatu had been warned, don't get involved with that friend. No? Le advirtieron a Yayati, no te metes, no te enrolles con la amiga. This happens, of course. Por supuesto, eso sucede. So it happened there also. And then there was a fight between the ladies. Había una pelea entre las mujeres al final. And the friend throws Devayani into a well. Y la amiga le arroja a Devayani en un pozo. So then the king, by providence, comes to the well, rescues that lady. Entonces el rey viene y rescata a la muchacha, se casan, etc., etc. So finally, and then because he got involved with the friend, then Shukracharya curses him to become old immediately. Y como se enrolló con esa amiga, Shukracharya, el padre de la hija, de la esposa, le maldice para que se vuelve viejo ya, de inmediato. That's a big problem, because now how are you going to satisfy a young lady if you're an old man? Hay un problema. Con un viejo, ¿cómo va a satisfacer una hija joven? O sea, la esposa joven. So Yayati goes to Shukracharya and explains to him, I mean, this is not a good idea. I mean, look at me. And your daughter, now, how I'm going to enjoy with your daughter? This is not possible. Mírame, ¿no? Aquí estoy, tu hija es joven, y cómo vamos a disfrutar juntos si yo soy un viejo. So Shukracharya, he makes a little arrangement, says, if there's somebody you can exchange the youth with, then you can do that. Y le da una escape. Si encuentras a alguien que intercambia su juventud con tu vejez, se puede hacer, te puedes salvar. So, his youngest son, Puru, he does that. He interchanges the youth for the old age. El hijo más pequeño, menor, Puru, para complacer al padre, se vale, yo acepto tu vejez, toma mi juventud. And then they enjoy Yayati and Devayani, so ellos disfrutan. So this chapter now, 19, means King Yayati achieves liberation. El rey Yayati alcanza la liberación. In order to make it a little shorter, I'll just read the summary in the beginning of the chapter, which gives us the whole idea of what's happening there. Para resumir rápidamente, vamos a leer el resumen del capítulo. After many, many years of sexual relationships and enjoyment in the material world, King Yayati finally became disgusted with such materialistic happiness. Después de muchísimos años de relaciones sexuales y disfrute en el mundo material, el rey Yayati acabó de asqueado de esa felicidad materialista. When satisfied with material enjoyment, he devised a story of a he-goat and she-goat corresponding to his own life and narrated the story before his beloved Devayani.
Cuando se sintió ya harto de disfrute material, narró a su querida Devayani una historia acerca de un macho cabrio y su hembra que él mismo había ideado y en la que presentaba su propia vida. This story is as follows. La historia es como sigue. Once upon a time, while a goat was searching in a forest for different types of vegetables to eat, by chance he came to a well in which he saw a she-goat. Había una vez un macho cabrio que mientras andaba por el bosque en busca de hierba para comer, llegó por casualidad a un pozo en el que había caído una cabra. He became attracted to this she-goat and somehow or other delivered her from the well, and thus they were united. El macho se sintió atraído por la cabra y se las arregló para sacarla del pozo. One day thereafter, when the she-goat saw the he-goat enjoying sex with another she-goat, she became angry, abandoned the he-goat, and returned to her Brahmana owner, to whom she described her husband's behavior. Pasó el tiempo. Un día la cabra vio al macho disfrutando de la relación sexual con otra cabra. Irritada, abandonó el macho cabrio y volvió a su dueño, un brahmana, a quien contó lo que su esposo había hecho. The brahmana became very angry and cursed the he-goat to lose his sexual power. El brahmana, muy enfadado, maldijo al macho en la pérdida de su potencia sexual. Thereupon the he-goat begged the brahmana's pardon and was given back the power for sex. Ante esa maldición, el macho pidió perdón al brahmana y recibió de nuevo su potencia sexual. Then the he-goat enjoyed sex with the she-goat for many years, but still he was not satisfied. A partir de entonces, el macho cabrio disfrutó de la vida sexual con su cabra durante muchos años, pero a pesar de ello, no se sentía satisfecho. If one is lusty and greedy, even if the total stock of gold in this world cannot satisfy one's lusty desires. Una persona lujuriosa y codiciosa no podría satisfacer sus deseos de disfrute ni con todo el oro del mundo. The desires are like fire. Esos deseos son como un fuego. One may pour clarified butter on a blazing fire, but one cannot expect the fire to be extinguished. Un fuego ardiente no se apaga con verter mantequilla clarificada en él. To extinguish such a fire, one must adopt a different process. No es la forma de apagarlo. Por consiguiente, el Shastra aconseja emplear la inteligencia para renunciar a la vida de disfrute. The Shastra therefore advises that by intelligence one renounce the life of enjoyment. Without great endeavor, those with poor fund of knowledge cannot give up sense enjoyment, especially in relation to sex, because a beautiful woman bewilders even the most learned man. Por consiguiente, aquellos que no poseen el conocimiento suficiente no pueden abandonar el disfrute de los sentidos, y especialmente la vida sexual, sin que les suponga un gran esfuerzo, pues una mujer hermosa puede confundir hasta el más culto de los hombres. King Yayati, however, renounced worldly life and divided his property among his sons. El rey Yayati, sin embargo, renunció a la vida mundana y dividió su propiedad entre sus hijos. He personally adopted the life of a mendicant, a sannyasi, giving up all attraction to material enjoyment and engaged himself fully in devotional service to the Lord. A partir de entonces llevó una vida de sannyasi mendicante, abandonando toda atracción por el disfrute material, y se ocupó por entero en el servicio devocional del Señor. Thus he attained perfection.
De esa forma alcanzó la perfección. Later, when his beloved wife, Devayani, was freed from her mistaken way of life, she also engaged herself in the devotional service of the Lord. Más tarde, cuando su querida esposa Devayani se liberó de su erróneo modo de vida, también se ocupó en el servicio devocional del Señor. And there is a verse which is very interesting, almost at the end of the chapter, where Devayani becomes enlightened by her husband, who is explaining life and the real philosophy of life to her. Entonces hay un verso al final del capítulo donde Devayani expresa, después de haber escuchado a su esposo explicándole la verdadera filosofía de la vida y la situación. And this verse is very much connected to what today's verse, where the Brahma tells Vidarbhi, you are not this all these relationships are not real. Y ese verso está conectado con el verso de hoy, donde el Brahmana explica a la hija de Vidarbha que tú no eres lo que parece, ese rey no es tu esposo y esas relaciones no son reales. So Devayani, after hearing from Yayati, comes to the following conclusion. Devayani, después de escuchar a Yayati, llega a la siguiente conclusión. So thereafter, let's see one before. When Devayani heard Maharaj Yayati's story of the he-goat and she-goat, she understood that this story, which was presented as if a funny joke for entertainment between husband and wife, was indeed to awaken her to her constitutional position. Cuando escuchó la narración de Maharaj Yayati acerca del macho cabrío y su hembra, Devayani entendió que aquella historia, bajo la apariencia de una divertida anécdota, no era una simple broma de las que suelen intercambiarse los esposos, sino que pretendía despertar en ella la conciencia de su posición constitucional. Thereafter, Devayani, the doctor of Shukracharya, understood that the materialistic association of husband, friends, and relatives is like the association in a hotel full of tourists. Devayani, la hija de Shukracharya, se dio entonces cuenta de que los vínculos materiales con el esposo, los amigos y los familiares son como los que se establecen entre los turistas en un hotel. So that is the real situation. Esa es la verdadera situación. The relationships of society, friendship and love are created by Maya of the Supreme Personality of Godhead, exactly as in a dream. Los vínculos con la sociedad, la amistad y el amor son creación de la Maya de la Suprema Personalidad de Dios, exactamente como un sueño. By the grace of Krishna, Devayani gave up her imaginary position in the material world. Por la gracia de Krishna, Devayani abandonó su posición imaginaria en el mundo material. Completely fixing her mind upon Krishna, she achieved liberation from the gross and subtle bodies. Fijando su mente por completo en Krishna, logró liberarse de los cuerpos denso y sutil. So this is possible, even for somebody like Devayani. So there's hope. ¿No? Es posible incluso para alguien como Devayani. Entonces hay esperanza. So therefore, Prabhupada said at the end of this purport we read today, this we have to understand this. This is necessary. Por lo tanto, Prabhupada al final del otro significado de hoy dijo que eso es algo que debemos entender o saber. One should know this well and try to get out. Debemos intentar de entenderlo bien y intentar de salir. So, comments, questions? You were very fast, muy rápida. Tienes ladies first anyway, so no problem. A ver, a lo mejor es que me he despistado cosiendo el sombrero. Devayani era hija de un brahmana. De Shukracharya.
no de cualquier brahmana. Bien. ¿Y su marido? Yayati, ¿Qué era? y rey. Sin embargo, y dice que no era apropiado. No, es pratiloma. Pero sin embargo el marido la liberó a ella. Ya, no hay ningún problema. Pero según... la pregunta es... No, tú dices en español, ¿no? So the question is, what about, who is Devayani? She is the daughter of the Brahmana, Shukracharya. And Yayati is, he is a king. So yes, he liberated her by his instructions. But according to Vedic civilization, the marriage between a man of a lower varna, kshatriya, with a woman of a brahmana varna is not appropriate. It's pratiloma. Según la sociedad védica, el matrimonio entre un hombre de un varna inferior, kshatriya, con una esposa que viene de una familia brahmana se llama pratiloma y no es apropiado. Brahmana can marry a kshatriya, a kshatrini, or daughter of a king. ¿No? Un brahmana puede casarse con una mujer que viene de una familia kshatriya, pero no viceversa. Son las leyes de entonces. Hoy día, forget it. No puedes olvidar, que cualquiera se casa con cualquiera, no hay ni nada, no nos importa eso. Y otra cosa es que es cierto lo que mencionabas, que hasta qué punto estamos de acuerdo con todo lo que estamos escuchando. A lo mejor en la práctica, pues lo que entendemos no coincide con lo que hacemos. Aún así, es posible tener el deseo de que, quisiera llegar a actuar según lo que estoy entendiendo, aunque no lo logro. Yes, so very nice, yes. So it may be, and probably, as I said, that maybe we don't like everything we hear, or we don't even do it, whatever, even if we understand it. So, or do we agree? That was the question. Do we agree what we are hearing? So, and yes, she said, so maybe we agree, but then in practice we may not be able to act accordingly, but we may have the desire. And that's the important point. So we should not reject the conclusion, no debemos rechazar la conclusión. Maybe we are not able right now in the position we are in to completely adapt this or accept this in our life. Quizás no somos capaces en la situación en la que nos encontramos de aplicarlo en nuestra vida. But we should desire to get there. Pero debemos tener el deseo de llegar ahí. If we don't think like that, then we really have a problem. Si no pensamos así, entonces realmente tenemos un problema. There is a verse in the 11th canto. Chapter 9, where do we find this verse? Hay un verso en el 11º canto. Chapter 20, I think. I will have to find it, but the summary is, Krishna is speaking to Uddhava. En este verso, para resumirlo más o menos, Krishna habla a Uddhava. And he speaks about this devotee who still is, how do you say? Yeah, he's attached and bound up with material desires. ¿No? El devoto que está todavía apegado, está como enredado con deseos materiales. So, but Krishna says, but if he appreciates my instructions, katasu, or Krishna kata, stories about my pastimes and activities, pero si el devoto aprecia los relatos de mis actividades y pasatiempos y mis instrucciones, even though he may still have material desires, incluso si todavía tiene deseos materiales, he should not become
I'm summarizing, no estoy resumiendo. He shouldn't become depressed, no se debe deprimir, but he should continue with his devotional service with enthusiasm and hope that in the future he will get to the point. ¿No? Pero debería continuar con su servicio devocional con entusiasmo y con la esperanza de algún día llegar a la meta. And then in the next verse it says that if one acts like this, then it's just a matter of time that the heart becomes purified and one will get to this situation. ¿No? Entonces se explica en el verso siguiente, si uno actúa así, con el tiempo el corazón se purificará y uno llegará a la meta. So, yeah, even if one should at least agree, even if you cannot put it into practice immediately, one should work on it, ¿no? O sea, debemos estar de acuerdo, e incluso si todavía no somos capaces de ponerlo en la práctica, debemos hacer el esfuerzo de llegar ahí. Otherwise, ¿no? De lo contrario, simplemente uno tiene que volver a nacer. ¿No? So, otherwise you just have to take birth again, and again, and again, and again, y otra vez, y otra vez, y otra vez. And as we said, Rishabdev says, Nasalumanye, I don't think it's a good idea. And he said, yo creo que no es una buena idea. I mean, probably all agree, no, it's not a good idea. Probablemente todos estamos de acuerdo, no es una buena idea. Si hubiera un atajo, alguna manera de no volver a nacer, pero simultáneamente disfrutar como nada, eso sería lo bueno, ¿no? If there was a way that we could just enjoy like anything and still become liberated, that would be the best. But it doesn't work like that. Pero no funciona así. What to do? ¿Algo más? Tenemos 2 minutos todavía para aprovechar. Casi no se ve, pero está. Quería que por favor nos explique cuál sería el límite entre la empatía y muchas veces los devotos de esa empatía se caen en un sentimentalismo. Eso es otra clase. This is a very important question. Where is the, how you say, yes, the point of where empathy turns into sentimental, let's say even attachment, no? Un apego sentimental. So then the answer, you can get the answer very easily, no? La respuesta lo podemos tener muy sencillamente. También, 5th canto, chapter 7 to 13, ¿no? El quinto canto, capítulo 7 hasta 13. The story of King Bharat. La historia del rey Bharata. The first thing was very nice, anukampam, compassion, empathy. ¿No? El primer paso que dio con el ciervo era empatía, compasión. Then it turned, y luego se cambió a sneha, attachment, very, very, very much attached to the little deer. ¿No? Entonces todo se cambió a sneha, un apego, un afecto desmesurado por el ciervo. Actually, he fell in love with the deer. En realidad se enamoró del ciervo. No, like people nowadays, they fall in love with a little dog or little cat. ¿No? Gente hoy día se enamora de un perrito pequeñito. No esos. Depende de la persona, también de estos. O una pequeña gatita. I mean, we have this example of this. I mean, he's already died. Karl Lagerfeld. Tenemos el ejemplo de Karl Lagerfeld, el diseñador de moda alemán, viviendo en París durante toda su vida. German fashion designer who lived in Paris all his life. He actually fell in love with a cat. ¿No? Realmente se enamoró de una gata. No es una historia, es de verdad. So there was a front page on a magazine, había Bazar, una página así como se dice, cubierta, la portada de una revista. Le hicieron una entrevista a él
con gatito así, ¿no? En el brazo. And he said, yes, actually, it's a shame that there's still no marriage between human beings and animals. Dijo que es una pena que no haya el matrimonio entre los seres humanos y los animales. I mean, you know, this little cat, she's like Greta Garbo to me. ¿No? Esa pequeña gatita para mí es como Greta Garbo. Looks the way she moves, and you know, the way she looks at you, ¿no? La manera como se mueve y como te mira. O sea, actually, if it would have been possible, he would have married her. ¿No? O sea, si hubiera sido posible, se hubiera casado con ella. So this is the extreme where it can go, ¿no? Eso es el extremo donde puede ir. And if not, well, you have the little dog, the little cat, you sleep with the cat, you eat with the cat, you do everything with the cat. And some people even are so crazy they have sex with the animals. I mean, you know, this is the material world. ¿No? O sea, la gente está loca. Duermen con el animal, comen con el animal, se besan con el animal, y los más locos también tienen sexo con un animal. Zoophilia. I mean, everything is there in this world. It's just a mad world. You know? It's un mundo loco. Todo eso existe. But, coming back to Bharat Maharaj, he also kissed the deer. That's in the Bhagavatam. ¿No? Él también besó al ciervo. Está en el Bhagavatam. I mean, he really loved the deer. He couldn't be without the deer. ¿No? O sea, se enamoró tanto del ciervo que no es puro estar sin el ciervo. El ciervo se fue a comer un poco y ya no lo vio al ciervo, se desesperó. When the deer went to eat somewhere a little far away, he became desperate. Where is the deer? So then he became conscious of the deer when he died, and he became a deer. ¿No? O sea, estaba consciente del ciervo. Cuando se murió, se volvió un ciervo. Una historia tan famosa, ¿no? Very famous story. So that's empathy turning into too much attachment. ¿No? Es empatía que se vuelve demasiado apego. Normally it's with a human being. ¿No? Por lo general es con ser humano. Esposos, some, not everyone. Some, yes. Until the death nos separates, ¿no? O sea, algunos esposos sí están juntos hasta que la vida los separa. Some people are 70 years together, ¿no? Algunas personas están 70 años juntos. Se celebra, se pone también en una portada de las revistas. Míralos, ahí están a los 95 años, todavía juntos. Y es como lo mejor que se puede lograr en esa vida. That's material life, ¿no? O sea, they put them on the front page. And this is the best you can get in this world. Find somebody you can 70 years be together and still love it, that person. And then when you die, you take birth again. Husband becomes wife, wife becomes husband. And you meet again and you marry again. ¿No? Entonces lo que pasa es cuando se mueren, el esposo nace como esposa, la esposa nace como esposo, se encuentran de nuevo, se casan de nuevo y otra vez de vuelta de nuevo. Not a good idea, according to Rishabdev. No es una buena idea, según Rishabdev. Because you have to accept another body. Entonces, asana pikleshara. Although, yes, no, it's going to be misery again. No? Otra vez habrá miseria. So if you think, I don't care, then that's really stupid. ¿No? Y si uno piensa, ¿qué más da? Pues un poco estúpido. What to do? ¿Qué hacer? Wer nicht hören kann, muss fühlen. Un dicho alemán, no sé cómo se dice en español, quien no puede escuchar tiene que sentir. Argumentum ad baculum es el original romano, the argument with a stick. No? You don't hear, you don't listen, somebody tells you something, finally it's got thwack. Oh, okay. Even if you were not right, I'll have to do it. Anyway, so now, 5 minutes, too much. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani ki jai,